Hello my dear students, I warmly welcome you to CR Digital Classes. So in this lecture, we are going to discussing the one of the important theorem, that is Orthogonal Complement Theorem. So first of all, observe the question. Define orthogonal complement, and the second problem is theorem, that is let capital A be an m by n matrix. Okay, capital A be a rectangular matrix. The orthogonal complement of row space of A is the null space of capital A, and the orthogonal complement of column space of capital A is the null space of A transpose. So that is the statement of the theorem. So majorly in this lecture we are going to discussing about orthogonal complement. Already we discussed about the orthogonal sets, orthogonal vectors. Okay, so now we are going to know about orthogonal complement. First of all, we discuss about definition. After the definition, we can enter into the proof of the theorem. One of the very important theorem. Why? Because in this theorem only we are going to discuss about row space, null space, column space of a given matrix, of a rectangular matrix capital A. So observe first of all the definition of the orthogonal complement. If a vector small z, if a vector small z is orthogonal to every vector in a subspace W of Rn, then that vector Z is said to be orthogonal to the subspace W. Okay, here we are taking that Z is orthogonal to every vector. Z is orthogonal to every vector. Z is orthogonal to every vector in the subspace W. Here W is a subspace, as you can see in the diagram. Okay, so here clearly diagram. So this square box mentions that W. Okay, this is the subspace. In this subspace there exists some finite number of vectors. Why? Because main vector space capital V is equal to, we have Rn. Rn is a finite dimensional Euclidean space. In that vector space we have W as a subspace. In that subspace, if you take any vectors are nothing but column matrices only. Okay, if you take any vectors, for that vector this z is orthogonal. That means for example, if you take small w1, w2, w3 are three vectors, okay, in the W, then we can make the relation z into w1 is equal to 0, z into w2 is equal to 0, and z into W3 equal to 0. Why? Because that Z is said to be orthogonal to subspace W. ఆ వెక్టార్ అనేది సబ్స్పేస్ కి ఆర్థోగోనల్, అంటే సబ్స్పేస్ కి పర్పెండిక్యులర్ ఉందంటే కంపల్సరీ ఆ సబ్స్పేస్ లో ఉన్న వెక్టార్స్ కి కూడా మనకు పర్పెండిక్యులర్ ఉందని చెప్పేసి. ఓకే, సో దెన్ అకార్డింగ్ టు ద orthogonal vector definition, we can write the product of those vectors in subspace and one non-zero vector Z, the product value equal to 0. Next you can see here the set of all vectors Z, those are orthogonal to W, is called orthogonal complement. So the next point is the set of all vectors Z. Here Z represents one standard vector. So in that Z place you can take any vectors. That set of all vectors, okay, set of all types of vectors, that vector contains Z types of vectors. Okay, those are orthogonal to each and every vector of W, then that set is called orthogonal complement of W. Okay, so each and every vector, not only single vector, each and every vector of W should satisfy the orthogonal condition with Z, then Z and W are orthogonal complement, or Z is orthogonal complement to W. So it is denoted by mathematically W perpendicular. Okay, so mathematically that orthogonal symbol, orthogonal complement, is indicated with W perpendicular, and it is read as W perpendicular. Whenever you write W perpendicular, so we have to read it as a W perpendicular. Okay, so that is the definition regarding the orthogonal complement. Orthogonal complement is nothing but whenever you take a vector Z, ఆ వెక్టార్ తోటి మనం ఏదైనా సబ్ స్పేస్ లో ఉన్న వెక్టార్స్ తోటి రిలేషన్ అప్లై చేసాం అనుకోండి,
సో దట్ మీన్స్ ఈజ్ ఏదైతే యూనిక్ వెక్టర్ ఉందో స్మాల్ z అనేది, దట్ వెక్టర్ షుడ్ సాటిస్ఫైస్ ద ఆర్థోగోనల్ కండిషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వెక్టర్ ఇన్ W. W లో మీకు 10 వెక్టర్స్ ఉన్నా, 3 వెక్టర్స్ ఉన్నా, 100 వెక్టర్స్ ఉన్నా, అన్ని వెక్టర్స్ తోటి it has to satisfy this condition. Okay, z into w1 equal to 0, z into w2 is equal to 0, z into w3 is equal to 0. So each and every vector thoti if it is get equal to 0, then z is said to be orthogonal complement of w. Okay, so mathematical ga a word ni manam ela indicate chesamante ee format lo w perpendicular. So that is the definition of the orthogonal complement. Next, a vector small x belongs to W perpendicular. Okay, a vector small x belongs to W perpendicular if and only if x is orthogonal to every vector in a set that spans W. Here W is a subspace in vector space Rn. In that subspace there exists a finite number of vectors. In W ane subspace lo there exists a finite number of vectors. Those vectors form a linear independent set. Okay, definitely. Why? Because from the noun previous theorems we can say that those spans the given subspace W. Then whenever randomly if you take small x belongs to W orthogonal or W perpendicular, okay, so if and only if that x vector is perpendicular to each and every vector in W, that vector spans the subspace W. Okay, that is the condition. That means for each and every vector in W, the condition x into W is equal to 0. So W perpendicular is a subspace of Rn. W perpendicular is also a subspace of Rn. ఇక్కడ W perpendicular అంటే ఏదైతే మనకు సెట్స్ వెక్టర్స్ ఉంటాయో వాటి యొక్క ప్రొడక్ట్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతాయి కదా, ఆ వాల్యూస్ అన్నిటిని మనం ఒక సెట్ ఫార్మాట్ లో మెన్షన్ చేస్తే దట్ సెట్ ఈస్ కాల్డ్ W perpendicular. ఆ సెట్ కూడా సబ్సెట్ టు Rn. Rn అనేది ఇక్కడ ఏంటమ్మా మనకు వెక్టర్ స్పేస్ క్యాపిటల్ V. Here W is a plane in R cube. So on screen you will have one diagram amma. So we are discussing about this diagram now. So W is a plane. Okay, so మీకు ఇక్కడ plane కనిపిస్తుంది కదా, so that is the W. And L is a line both passing through the origin. అంటే this one, this capital L represents the line, straight line. That straight line passing through origin. For example, మీరు ఇక్కడ ఒక 2D dimensional plane ఉందని imagine చేసుకోండి. Okay, just imagine here 2D dimensional plane is there in that format. ఈ 2D dimensional plane లో L అనే లైన్ W అనే సబ్ స్పేస్ రెండు ఆరిజిన్ త్రూ గుండా పాస్ అవుతున్నాయి. ఓకే, దోస్ W and L both are passing through the origin. Then L is orthogonal complement to W. L is equal to W perpendicular అంటే what we can say amma, L is orthogonal complement to W and W is orthogonal complement to L. అంటే ఎందుకు అలా చెప్తున్నాం అంటే the angle between capital L and W is 90 degrees. That means clearly from the diagram only you can see amma. Okay, from the diagram only you can see the angle between them is 90 degrees. Here you will have 90 degrees. Then clearly we can write this value, capital L is equal to W perpendicular or W is equal to L perpendicular. అంటే L అనేది W కి perpendicular ఉంది, W అనేది L కి perpendicular ఉంది. The angle between them is 90 degrees. So therefore L and W are perpendicular to each other. L and W are perpendicular to each other whenever they pass through the origin. If small z not is equal to 0 belongs to capital L. On capital L అనే ఒక లైన్ మీద z అనే వెక్టర్ ఉందమ్మా. Okay, that is denoted with small z, that is non-zero vector, and small w not is equal to 0 belongs to capital W. Capital W అనే సబ్ స్పేస్ లో small w అనే వెక్టర్ స్పేస్ ఉంది మనకు. Okay, small w అనే వెక్టర్ is there. Okay, so that vector is also non-zero vector. Then the line or the segment OWOZ, ఇక్కడ ఏమంటామంటే OWOZ ని ఏమంటామంటే సెగ్మెంట్స్ అంటాం. Okay, so in the diagram you can see that segment as, so from the origin to Z, this segment is OZ, and from the origin to W,
that segment is OW. Those two segments are perpendicular. Those two segments are perpendicular. Why? Because the angle between them is 90 degrees. The angle between them is 90 degrees. So therefore, perpendicular, when we can say, so the angle between them is 90 degrees, then both vectors or both segments are perpendicular. According to the definition, if those two vectors are perpendicular, their multiplication or their inner product value is also equal to 0. So therefore, z into w, here z is one vector from L and w is one vector from W. So therefore, their product z into w is equal to 0. So E z key, E w key. So if you apply the product, that value equal to 0. That product is inner product. So this is the definition of orthogonal complement. Whenever you take a subspace in the vector space capital V and you take a line, both subspace and line passing through the origin, then we can say capital L is perpendicular to the subspace W and W is perpendicular to the line L whenever they have orthogonal vectors. Orthogonal vectors ante z into W equal to 0. Each vector small z and capital L is orthogonal to every vector small w in capital W. So that is the point. Z into W మనకి previous slide లో ఏమొచ్చింది, z into W equal to 0 వచ్చింది కదా. సో దానికి explanation ఏంటంటే each vector small z and line capital L is orthogonal to every vector small w in the main vector space in the subspace W. So that is the definition. Next theorem, you can see the proof. Second question. Given capital A is m by n matrix. So first of all, we have the subheading is orthogonal complement of row space of A. Okay. So row space of A simply we can write in this format, Okay. So this row space of A orthogonal complement we can write in this format. Okay. Orthogonal complement of A row space of A is equal to null space of A. You know very well row space of A, null space of A and column space of A, three definitions. Okay. So in this first part we are going to prove that row space of A, orthogonal complement of row space of A equal to null space of A. That is the condition. So let's see that. Let a vector capital V be orthogonal to every vector in the row space of capital A. Okay. So let capital V be a vector and that vector is orthogonal to every vector in the row space of A. Actually row space of A we can take in this format, whenever you take capital A as m by n matrix. So this one is the first row, second row up to so on mth row. Okay. So this one is the first column, second column up to so on nth column. Row space of A we can take as capital R1 is equal to small r1, small r2 up to so on small rn. Here R1, small r2, small rn are the entries in the first row. Okay. Entries in the second row we can take similarly. Okay. So R11 ankondi, R11, R12, R21. So next entries in the second row R21, R22 up to so on R2n in that format. So these two gives the non-zero rows, gives the row space of capital A after converting that matrix into echelon form. Okay. So I am again remembering you that for the row space of A and the column space of A we need only echelon form. Okay, we need only echelon form of a given matrix capital A. After converting given matrix into echelon form, the non-zero rows of echelon form gives you row space of A. Okay, and non-zero rows only the number of pivot columns. Okay, in non-zero rows only number of pivot columns corresponding to the given matrix capital A gives the column space of capital A. అంటే మీకు ఎకలాన్ ఫామ్ ని మనం B అని తీసుకుంటాం కదా, ఆ B లో మీకు పివోట్ కాలమ్స్ ఉంటాయి. ఆ పివోట్ కాలమ్స్ ఏవేవైతే ఉంటాయో కరెస్పాండింగ్ కాలమ్స్ క్యాపిటల్ A అనే మ్యాట్రిక్స్ లో ఉన్న కరెస్పాండింగ్ కాలమ్స్ నే మనము కాలమ్ స్పేస్ ఆఫ్ A గా చెప్తాం. మీకు ఐడియా వచ్చి ఉండాలి. ఓకే, whenever we are talking about that row space of A, column space of A, we need to do that given matrix into echelon form. In echelon form,
Non-zero rows gives row space of A. డైరెక్ట్ గా నాన్ జీరో రోస్ నే మనం రో స్పేస్ ఆఫ్ ఏ అని పెట్టి రాయొచ్చు, ఇంకా మళ్ళా ఎలాంటి ఆపరేషన్స్ అవసరం లేదు. కానీ కాలమ్ స్పేస్ ఆఫ్ ఏకి ఒక చిన్న ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంటుంది. అదేంటంటే క్యాపిటల్ బి అనే ఎక్లాన్ ఫామ్ లో ఏవేవైతే పివోట్ కాలమ్స్ ఉంటాయో, ఓకే, నాన్ జీరో పివోట్ కాలమ్స్, ఓకే, ఆ నాన్ జీరో పివోట్ కాలమ్స్ ఏ కాలమ్స్ లో అయితే ఉన్నాయో క్యాపిటల్ బిలో, అవే కాలమ్స్ క్యాపిటల్ ఏ లో కాలమ్ 1 కాలమ్ 2 ఉంటాయి కదా, అవే కాలమ్స్ క్యాపిటల్ ఏ లో కాలమ్ స్పేస్ ఆఫ్ ఏ అవుతాయి. ఓకే, అది whenever we are talking about that null space of A, నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటి, null space of A. ఈ null space of A చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తామమ్మా, మ్యాట్రిక్స్ ని రో రెడ్యూస్డ్ ఎక్లాన్ ఫామ్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఓకే, ఆఫ్టర్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ రో రెడ్యూస్డ్ ఎక్లాన్ ఫామ్, దెన్ we can find the null space of A by using the general solution x1 x2 x3 multiply చేసుకొని, so we will get that free variable. Based on that free variable value we will get that the null space value. For the row space of A, column space of A, we need only echelon form. For the null space of A, we need row reduced echelon form. ఇక్కడ కూడా ఏం చెప్తున్నాడంటే క్యాపిటల్ VBA వెక్టర్ స్పేస్, దట్ వెక్టర్ స్పేస్ ఈజ్ ఆర్థోగోనల్ టు ఎవ్రీ వెక్టర్ ఇన్ ద రో స్పేస్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏ. ఎవ్రీ వెక్టర్ ఇన్ ద రో స్పేస్ అంటే ఏంటమ్మా, ఇండైరెక్ట్ గా రో స్పేస్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఏంటి, రోస్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏ. రో స్పేస్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నాన్ జీరో రోస్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏ. నాన్ జీరో రోస్, non-zero rows of capital A. So therefore, if small v is orthogonal to row vectors, okay, small v is orthogonal to row vectors. Row vectors means first row vector ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఇక్కడ నేను ఏం తీసుకున్నా అంటే స్మాల్ r1. ఓకే, ది స్మాల్ r1 లో ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి తెలుసామా మీకు, a11 a12 అప్ టు సో a1n. మనం నార్మల్ గా క్యాపిటల్ ఏ అనే మ్యాట్రిక్స్ నోటేషన్ రాస్తాం కదా, దోస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ అన్నమాట. సెకండ్ రో 2 ని మనం ఏం చేస్తామంటే స్మాల్ r2. దీంట్లో ఎంట్రీస్ ఎలా ఉంటాయంటే a21 a22 అప్ టు సో a2n. ఈ ఫార్మాట్ లో ఎంట్రీస్ ఉంటాయి, ఆ రోలో ఎంట్రీస్ ఆ ఫార్మాట్ లో ఉంటాయి. సో ఇఫ్ v ఈజ్ ఆర్థోగోనల్ టు ద రో వెక్టర్స్, రో వెక్టర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ రో స్పేస్ ఆఫ్ ఏ. ఆ రోకి v అనేది ఆర్థోగోనల్ అయితే అక్కడ ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయమ్మా, r సఫిక్స్ m. వై, బికాస్ క్యాపిటల్ A has small m rows and small n columns. So therefore, according to the definition of the orthogonal, we can make that product, inner product of rows and vectors equal to 0. ఇక్కడ రో ఆ స్మాల్ r1 అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ రో. ఓకే, ఫస్ట్ రో ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ అండ్ వెక్టర్ క్యాపిటల్ V. Here we have capital A is in that format, row 1, okay, and row 2, row 3 up to so on row suffix m. So there are small m rows ఉన్నాయి కాబట్టి, so r1 into v is equal to 0, r2 into v is equal to 0, up to so on r suffix m into v equal to 0. Why, because row space of A is orthogonal to the given vector space. Then the linear system A into V, then the linear system A into V equal to 0 can be expressed as, here we are using again matrix capital A. Why, because r1 r2 r suffix m are the రోస్. రోస్ అంటేనే ఏంటి, కాలమ్స్ కూడా ఉంటాయి కదమ్మా. ఇండైరెక్ట్ గా మీరు రోస్ ని రాస్తున్నారంటే ఇండైరెక్ట్ గా అక్కడ మీకు కాలమ్స్ కూడా వచ్చినట్టే. స్మాల్ ఎం రోస్ ని రాశారనుకోండి, ఇండైరెక్ట్ గా స్మాల్ ఎన్ కాలమ్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయినట్టే. మరి రోస్ కాలమ్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయినాయంటే దాన్ని ఏమని చెప్తామమ్మా, క్యాపిటల్ ఏ అని చెప్తాం కదా. సో దేర్ ఫోర్ వీ కెన్ సే దట్ క్లియర్లీ, సో దట్ లీనియర్ సిస్టమ్ A into V equal to 0 can be expressed as r1 into V, r2 into V up to so on rm into V equal to that 0 vector 0 0 up to so on 0. So that is V is a solution for A into V is equal to 0. Clearly r1 is a row and row అంటే ఒకటే ఎలిమెంట్ ఉండదు, some 3-4 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి based on the order of the matrix. సో అవన్నింటికి మనం వెక్టర్ తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు మనకు అది 0 అయింది అనుకోండి, then a vector ni whatever that vector is there, that vector is a solution of that given matrix capital A. So therefore A into V is equal to 0. ప్యూర్ గా చెప్పాలంటే ఇదే మనకేంటి null space definition. ఓకే, null space definition ఏంటమ్మా, A into x is equal to 0, A into x is equal to 0. So therefore V is vector in null space of capital A. Whenever you get an equation in that format, A into V is equal to 0 or Ax equal to 0 format, then in Ax equal to 0, x is a null space, x is a vector in null space of A. Here in A into V is equal to 0, V is a vector in null space of A. But we have V
belongs to a vector space. That vector space we have here in null space. So therefore, conversely we can say that let V be the vector in null space of A, then R1 into V, R2 into V up to so on Rm into V equal to 0. Whenever you take vector capital V is in the null space of A, according to the null space of A definition, we can write the product value with vector rows. Okay, here capital A is nothing but row space of A. Row space are nothing but small r1, small r2 up to some small rm. Those are the rows of capital A. With there we can make the multiplication property equal to 0. This is not inner product amma. ఇక్కడ r1 into v, r2 into v అని రాశాను కదా. It is not an inner product. It is a null space definition. According to the null space only we can write that value. Okay. So if small r is a vector in row space of A, there are some small m number of vectors ఉంటాయి కదా row space of A లో. దానిలో నుంచి random గా ఒక వెక్టర్ ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నా. వెక్టర్ ఏంటంటే స్మాల్ r. Small r is a vector in row space of A. Then that vector we can write a linear combination of the remaining vectors. Small r belongs to span of r1, r2 up to so on r suffix m. Okay. So that is small r can be expressed as linear combination of row vectors of capital A. Small r can be expressed as linear combination of row vectors of capital A. So therefore clearly we can write small r is equal to C1 R1 plus C2 R2 plus up to so on C suffix m R suffix m. Okay, linear combination where C1 C2 are the scalars, R1 R2 up to so on R suffix m are the rows of a matrix capital A.